Hi students, today I wish to show you a program which can be written in so many varieties. అంటే మీకు ఒక ప్రాబ్లంకి సొల్యూషన్ రాయడమే ప్రోగ్రామింగ్. సో ఈ ప్రాబ్లమ్ని మీరు ఎన్ని రకాలుగా సాల్వ్ చేస్తారు అనేది పక్కన పెడితే ఒక టాస్క్కి ప్రోగ్రామ్ రాయడం అనేది నేర్చుకోవడమే ప్రోగ్రామింగ్ అనుకుంటే యూ కెన్ రైట్ ఇన్ సో మెనీ వెరైటీస్. అంటే ఒక బ్రెయిన్కి ఒక లాజిక్ ఉంటుంది. సో లెక్చరర్ చెప్పిన లాజిక్ని మీరు కాపీ చేసుకుని ద సేమ్ ప్రోగ్రామ్ మీరు ప్రాక్టీస్ చేసినప్పుడు మీకు ఒక అండర్స్టాండింగ్ కెపాసిటీ వస్తుంది. బట్ నాట్ ఓన్లీ ఇన్ వన్ వే, యూ కెన్ థింక్ ఇన్ సో మెనీ వేస్. సో డిఫరెంట్ బ్రెయిన్స్కి డిఫరెంట్ లాజిక్స్ వచ్చినట్టు ఒక బ్రెయిన్కి మనకు 2-3 లాజిక్స్ రావడం అనేది నేర్చుకోవడమే ద ప్యాషన్ అబౌట్ ద ప్రోగ్రామింగ్. సో ఇక్కడ మీకు ఈరోజు ఒక ప్రోగ్రామ్ ఒక ప్రాబ్లమ్కి ఎన్ని రకాలుగా ప్రోగ్రామ్ రాయొచ్చు, కరెక్ట్గా చెప్పాలంటే ఒక ప్రోగ్రామ్ని ఎన్ని లాజిక్స్లో రాయొచ్చు అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. ఎందుకంటే మేము వీక్యూబ్లో ట్రైన్ చేసేది జస్ట్ ఒక ప్రాబ్లంకి ప్రోగ్రామ్ రాయడం కాదు, ఒక ప్రాబ్లంకి ఎన్ని రకాల లాజిక్స్ ఎన్ని వెరైటీస్లో రాయొచ్చు, విచ్ ఈజ్ ద బెస్ట్, ఏదైతే మీకు క్వికెస్ట్గా ఎగ్జిట్ అవుతుందో, ఏదైతే నెంబర్ ఆఫ్ స్టేట్మెంట్స్ తక్కువ ఉంటాయి, ఏ ప్రోగ్రామ్లో అయితే వేరియబుల్స్ తక్కువ ఉంటాయో దట్ ఈజ్ సెట్ టు బి ద బెస్ట్ ప్రోగ్రామ్. సో మీరు బెస్ట్ ప్రోగ్రామర్ అవ్వడమే కాకుండా ద గ్రేట్ ప్రోగ్రామర్ అవ్వాలంటే మీ లాజికల్ థింకింగ్ ఎవాల్యుయేషన్ ఎలా ఉండాలనేది ఇవాళ మీకు ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ ప్రోగ్రామ్ ద్వారా చూపిస్తాను. అఫ్ కోర్స్ నాట్ ఓన్లీ దిస్ ప్రోగ్రామ్ విచ్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు టెల్ యూ, ప్రతి ప్రాబ్లంకి ఏ ప్రోగ్రామ్ రాసినా మీరు 2-3 లాజిక్స్లో రాయడం నేర్చుకుంటే డెఫినెట్లీ విల్ బి ద టాప్ మోస్ట్ ఇన్ ద ఇండస్ట్రీ, రైట్? నౌ ద థింగ్ ఈజ్ దట్ మీకు అందరికీ తెలుసు, యూ కెన్ సమ్ ద ఇంటైర్స్, సమ్ ఆఫ్ ద ఇంటైర్స్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఇఫ్ యూ వాంట్ టు సమ్ ద నెంబర్స్ లైక్ 1 to 3 ఇంటైర్స్, హౌ కెన్ యూ డూ ఇట్? సో మాన్యువల్గా మీరు మెమరీలో ఏం చేస్తారంటే 1 + 2 3, 3 + 3 6, రైట్? సో యువర్ హ్యూమన్ బ్రెయిన్ కెనాట్ యాడ్ 3 numbers ఎట్ ఎ టైమ్. ఈవెన్ ఇఫ్ ఐ ఆస్క్ యూ టు యాడ్ 1 to 8, మీకు విత్ ఇన్ ఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ సెకండ్స్ 1 to 8 సమ్ చేయలేరు. దట్ మీన్స్ యూ హ్యావ్ టు పెర్ఫార్మ్ 1 + 2 3, 3 + 3 6, 6 + 4 10 అండ్ సో ఆన్. అంటే మీరు 2 నెంబర్స్నే సమ్ చేస్తారు. ఇన్ ద సేమ్ వే వెనెవర్ యూ వాంట్ టు మల్టిప్లై ద నెంబర్స్ అప్ టు ఎ గివెన్ నెంబర్, దాన్ని మనం ఏమని చెప్పచ్చు అంటే ఫ్యాక్టోరియల్ ప్రోగ్రామ్, రైట్? సో ఫ్యాక్టోరియల్ వాల్యూ ఆఫ్ ఎ గివెన్ ఇంటైర్, మీకు మ్యాథమెటిక్స్ తెలిసిన ఎవరికైనా తెలియాల్సిన ఒక వర్డ్ ఫ్యాక్టోరియల్. మీకు స్కూల్ స్టూడెంట్స్ కూడా తెలుస్తుంది ఫ్యాక్టోరియల్ వాల్యూ. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ విధంగా రాస్తారు, ఫ్యాక్టోరియల్ 3 ఆర్ యూ కెన్ స్పెసిఫై ఫ్యాక్టోరియల్ 3, రైట్? సో ఫ్యాక్టోరియల్ 3 అంటే ఏ విధంగా మీరు ఎవాల్యుయేట్ చేస్తారు? ద లాజికల్ థింకింగ్ 1 × 2 × 3, సో ద వాల్యూ 6. ఈ పర్టికులర్గా నాట్ ఓన్లీ 3, ఇఫ్ యూ గివ్ ఎనీ నెంబర్ యువర్ కంప్యూటర్ ప్రోగ్రామ్ షుడ్ ఎవాల్యుయేట్ 1 × 2 × 3 సో దట్ విల్ ఆన్సర్ ఈజ్ 6. సో ఫ్యాక్టోరియల్ 3 6. నౌ దీనికి మనం ఈ ప్రాబ్లంకి ఎనీ ఇంటైర్, ఇఫ్ యూ ఎక్స్పెక్ట్ ఎనీ ఇంటైర్ బై యూజర్, దట్ ఈజ్ ద ఇన్పుట్ గివెన్ బై యూజర్ ఫర్ ద ప్రోగ్రామ్ రిటర్న్ బై ప్రోగ్రామర్. సో మీరు రన్ టైంలో వాల్యూ ఇవ్వాలంటే ఇఫ్ యూ రన్ ఇన్ దిస్ ప్రోగ్రామ్, సో ఇట్ మే బి పైథాన్, ఇట్ మే బి C, or it may be Java. First time when you run, the program should ask you so that enter an integer. For example, I have given 3. So when I give the 3 followed by enter key, I should get the answer 6. But what is this 6? It is better if you present your output in a neat format, factorial equals 6. That would be better. Now, what is the advantage of computer program? If the same program is executed by another user, he may give 4 or 40 or 400. సో మీరు ఏ నెంబర్ ఇచ్చినా కూడా 1 × 2 × 3 అండ్ సో ఆన్ అప్ టు 400 వరకు ఎవాల్యుయేట్ చేయడానికి ఇట్ టేక్స్ ఎ వెరీ లెస్ నెంబర్ ఆఫ్ సెకండ్స్. దట్ ఈస్ ద పవర్ ఆఫ్ ప్రోగ్రామింగ్ అండ్ యూ కెన్ సే ద పవర్ ఆఫ్ కంప్యూటర్. సో సెకండ్ టైమ్ ద యూజర్ మే గివ్ 5 ఆర్ ఇట్ మే బి 6, యూ గెట్స్ అన్ ఆన్సర్. నౌ ద థింగ్ ఈజీ, మీకు త్వరగా అర్థం కావడానికి ఫ్యాక్టోరియల్ 3కి నేను ఒక ప్రోగ్రామ్ రాసి చూపిస్తాను. ఇట్ మే బి C or C++ or Java or Python, వాట్ ఎవర్ ఇట్ మే బి. ఫస్ట్ లెట్ మీ చూస్ user will give a number 3 that should be stored in a variable. So already I think most of the people will know, within the RAM you want to store the 3 given by user. Now you choose a name that is called variable. Now in case of Java, just you can fix up, it was integer type, the value the user is going to give, so you should receive that value as integer, and here you can use any input statement. That in Java allows so many input statements. For that you have a special IO package. Apart from that, your java.util package contains a scanner, so better you may use input statement as scanner class defined next int
just I am writing n will take the next n will use the next int method to take the value. So assume that your n has 3. Now ella rastundi in logic, since you know the starting value, because basically your logic is you have to perform 1 into 2 into 3. You'll start with 1 and your end value is 3. If you know the starting value, if you know the ending value, it is better to choose for loop, because for means the number of times. Now it may be C or C plus Java, you have 3 loops: while, do while, for. సో ఏ లూప్ ఎక్కడ యూజ్ చేయాలనేది కూడా ద సిట్యుయేషనల్ కాంటెక్స్ట్. సో అది ప్రోగ్రామింగ్లో నేర్చుకునే ఒక మంచి ట్రిక్. 3 లూప్స్లో ఎక్కువ మంది ఫర్ లూపే యూజ్ చేస్తారు, బట్ సమ్టైమ్స్ యూ హ్యావ్ టు యూజ్ వైల్ లూప్, సమ్టైమ్స్ యూ హ్యావ్ టు యూజ్ do while loop. But for this program, maybe I'll show that what is the necessity of do while, where you have to use the while, I'll show in the next video. Now here, you know the starting value, you know the ending value, so it is better to take the for loop. Now here, I'll take a for loop so that I want to perform the values. Let us take I, and my values are integers because 1 to 3 are integers. Let us start with I equal 1, then up to 3. Now instead of writing 3, it may be 3 or it may be 5 or 6. Let us take it as n. Now each I value, it may be I plus plus or plus plus I, right? Now what do you want to do? So you want to perform a factorial value. Let us take a variable f. Better you declare f here. Now f equal to f into I. That means you want to multiply 1 into 2. The total value is 2. Now let us store this 2 and again you multiply with 3. For that, what you will do? Your I value is 1, you have to multiply with f. So there f should have a minimum value. You can say the initial value. Now initial value in case of basic it will be 0. In case of C it was a garbage. In case of Java it was empty. So Java variables, local variables don't have any value, as you know well. So better we take f equal to 1. Now let us assume this is 1. My I takes 1, multiply with 1. 1 into 1, 1. The next time the iteration starts here. Then 1 becomes 2. You want to evaluate up to 3. 2 less than or equal to 3, true. Now you are performing, the previous f value was 1. Now 1, now I becomes 2. 1 into 2, 2. Next time if you take it as 3, this is the last time the performance of the loop repetition. Third time the loop is repeating. Now you'll have existing value of f is 2, your I is 3. So what is the result? 6. Then again I becomes increment and you'll get 4. 4 less than or equal to false. The control will come out and it will evaluate the next statement. So here you want to display the output using Java system.out.println, and here you need to present this factorial equal to, which will be in a neat format. So the best programmer will not only display the value, but it should present in a neat format. So here I'll write the f value. Clear? Now మీరు ఏ టెక్స్ట్ బుక్ చూసినా, ఏ యూట్యూబ్ వీడియో విన్నా, ఏ లెక్చర్ దగ్గర నేర్చుకున్నా, దిస్ ఈస్ ద ఓన్లీ లాజిక్ బికాజ్ యూ లెర్న్ ఫ్రమ్ ద యువర్ స్కూల్ ఫౌండేషన్. క్లియర్? నౌ డోంట్ సాటిస్ఫై బై రైటింగ్ దిస్ ప్రోగ్రామ్. మీకు ఫ్యాక్టోరియల్ ప్రోగ్రామ్ ఏ నెంబర్ ఇచ్చినా మీకు ఆన్సర్ వచ్చింది. అఫ్కోర్స్ ఇక్కడ ఒక చిన్న ప్రాబ్లం ఉంది. ఇఫ్ యూ టెస్ట్ విత్ 8 యూ వోంట్ గెట్ ఆన్సర్ ఇన్ జావా, రైట్? అది తర్వాత చూద్దాం. ఓన్లీ ద మ్యాక్సిమం వాల్యూ ఇట్ విల్ టేక్ ఈజ్ ఓన్లీ 5 or 6 or 7 వరకు. సార్ అది వదిలేస్తే ఈ ప్రోగ్రామ్ రాసినప్పుడు యూ విల్ గెట్ అన్ ఆన్సర్, రైట్? ఇక్కడ ఐ డిక్లేర్ చేసాం, ఎఫ్ డిక్లేర్ చేసాం. ఎండ్ ఆఫ్ ద ప్రోగ్రామ్ జస్ట్ టు డిక్లేర్ ఎనీ వేరియబుల్ వాజ్ నాట్ డిక్లేర్డ్ బికాస్ దట్ విల్ గివ్ ఎర్రర్. సో దిస్ ప్రోగ్రామ్ డజంట్ గెట్స్ ఎనీ ఎర్రర్. సో ఈ ప్రోగ్రామ్ వచ్చింది, డోంట్ సాటిస్ఫై. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీకు సాఫ్ట్వేర్లో ఓపెనింగ్ శాలరీ 2.5, 3, 4, 5 వాట్ ఎవర్ ఇట్ మే బి. సో మీరు ఫస్ట్ జాయిన్ అయిన ఇయర్ ఏ ప్యాకేజ్తో ఉందో 10-15 years తర్వాత సేమ్ ప్యాకేజ్ వర్క్ చేస్తారా? నో, యూ నీడ్ ఎ హైక్. యూ నీడ్ టు డబల్ యువర్ శాలరీ. మీ శాలరీ పెరగాలి. సో మీ శాలరీ పెరుగుతుందంటే మీ పెర్ఫార్మెన్స్, మీ థింకింగ్, మీ స్కిల్స్ పెరగాలి. సో అది ఇండస్ట్రీలో చేరాక నేర్చుకోవడం కాదు, రైట్ ఫ్రమ్ ద బిగినింగ్ లర్న్ హియర్. That is the Vcube specialty, and especially I teach the Java programming, and I was an expert in program foundation. And not only writing the program, I encourage my students to write not only one program. Now I consider this is logic 1. So program అయిపోయిందని సాటిస్ఫై కాకుండా ఈ ప్రోగ్రామ్ని ఇంకేమైనా లాజిక్తో రాయచ్చా అని థింక్ చేయగలిగితే యూ క్యాన్. ఎందుకంటే మీకు ఒక ప్రాబ్లం ఇచ్చినప్పుడు ఒక ప్రోగ్రామర్ ఒకలాగా రాస్తారు, సమ్ ఎన్ఐటి ఐఐటి లెవెల్ ఆఫ్ థింకింగ్ ఉన్న స్టూడెంట్స్ ఒకలాగా రాస్తారు, యావరేజ్ థింకింగ్ ఉన్న వాళ్ళు ఒకలాగా రాస్తారు. అంటే మీకు ప్రతి బ్రెయిన్కి ఈ ప్రోగ్రామ్ రాయగలుగుతారు.
సో మ్యాథమెటిక్స్లో ఒక ప్రాబ్లమ్కి రకరకాల సొల్యూషన్ చేసినా కూడా మేబీ యువర్ మ్యాథ్స్ టీచర్ ఆర్ లెక్చరర్ డజంట్ యాక్సెప్ట్ టు గివ్ యూ ద మార్క్స్. ఎందుకంటే దానికి ఒక పర్టికులర్ థియరీని ఫార్ములాని ఫాలో అవుతూ వెళ్ళాలి. బట్ హియర్ ద ప్రోగ్రామింగ్ ఈజ్ ద ప్యూర్ ప్రాక్టికల్. సో వాట్ ఎవర్ ద ప్రోగ్రామ్ యూ రైట్, మీరు ఈ ప్రోగ్రామ్ని సిస్టంలో టైప్ చేసినప్పుడు వెదర్ యూ మే యూజ్ ద సి ఆర్ జావా ఆర్ సి ప్లస్ ఆర్ పైథాన్, లాజిక్ ఒకటే. మీకు ఎప్పుడైతే ఆన్సర్ వస్తుందో దట్ షుడ్ బి ఎవాల్యుయేట్ యాజ్ కరెక్ట్. సో ఈ లాజిక్ కాకుండా ఇంకొక లాజిక్ కూడా మీరు రాస్తే డెఫినెట్లీ విల్ గెట్ అన్ ఆన్సర్. బట్ ఈ 2-3 లాజిక్ రాసినప్పుడు ఫైనల్గా మీరు ఒక క్వశ్చన్ వేసుకోవాలి. నేను ప్రతి ప్రోగ్రామ్ని ఈ విధంగా రాస్తూ స్టూడెంట్స్తో కొంత క్లారిఫికేషన్ వచ్చేటట్టు చేస్తాను. దట్ ఈస్ ఇప్పుడు సెకండ్ లాజిక్, థర్డ్ లాజిక్ రాస్తాను. విచ్ ఈస్ ద బెస్ట్ అంటే ఒక బ్రెయిన్కి ఒకలాగా వచ్చింది, ఇంకో బ్రెయిన్ ఒకలాగా వచ్చింది. సో విచ్ బ్రెయిన్ ఈజ్ బెస్ట్ అనేది ఇంటర్వ్యూయర్గా మేము ఇంటర్వ్యూ చేస్తున్నప్పుడు మాకు ఎవాల్యుయేట్ అవుతుంది, ఎవరు బాగా రాస్తున్నారు, ఎవరు థింకింగ్ ఏంటుంది. సో ఇదే మీ ప్యాకేజ్ డిసైడ్ చేస్తుంది. సో ఒక ప్రోగ్రామ్ని డిఫరెంట్గా రాయడానికి ట్రై చేయండి. దట్ ఈస్ ద ఇంప్రూవ్మెంట్ ఆఫ్ లాజికల్ థింకింగ్, రైట్? ఈ ప్రోగ్రాంలో ఇఫ్ యూ అబ్జర్వ్ కేర్ఫుల్లీ వీ హ్యావ్ వన్ వేరియబుల్, సెకండ్ వేరియబుల్, థర్డ్ వేరియబుల్. మీరు దీనికన్నా బెటర్ ప్రోగ్రామ్, బెస్ట్ ప్రోగ్రామ్ రాయాలంటే మీకు వేరియబుల్స్ తగ్గాలి. సో ట్రై టు మినిమైజ్ ద వేరియబుల్స్ ఆర్ నెంబర్ ఆఫ్ లైన్స్ 1 2 3 4 5 6 సంథింగ్, ఈ నెంబర్ ఆఫ్ లైన్స్ తగ్గాలి. మీకు స్టేట్మెంట్స్ మినిమైజ్ అవ్వాలి, వేరియబుల్స్ మినిమైజ్ అవ్వాలి, ఫాస్టెస్ట్ ఎగ్జిక్యూటబుల్ లాజిక్స్ రాయాలి. ఈ 3 ఎప్పుడైతే ఉంటాయో యువర్ ప్రోగ్రామ్ హ్యాస్ ఎ గుడ్ క్వాలిటీ. సో దట్ వాజ్ ద రీజన్ ఐఎమ్ షూర్ దట్ ఐ కెన్ మేక్ ఎనీబడి యాజ్ ఎ గ్రేట్ ప్రోగ్రామర్, నాట్ జస్ట్ ద బెస్ట్. సో ఈ గ్రేట్ ప్రోగ్రామర్ అవ్వాలంటే ఈ అప్రోచ్ని ఫాలో అవుతూ ప్రతి ప్రోగ్రామ్ని మీరు 2-3 మెథడ్స్లో రాయడానికి మేము మోటివేట్ చేస్తుంటాం ఎస్పెషల్లీ, రైట్? నౌ హియర్ ఐ టేక్ ద లాజిక్ 2. సో వెన్ ఎవర్ ఇఫ్ ఎనీబడి ఆస్క్స్ టు ఫైండ్ ద ఫ్యాక్టోరియల్ ఆఫ్ 3, యువర్ మైండ్ గోస్ లైక్ దిస్: 1 into 2 into 3. నౌ why cannot 3 into 2 into 1, రైట్? మీరు ఎందుకు 1 into 2 into 3 అనుకోవాలి? 3 into 2 into 1 రివర్స్ అనుకోవచ్చు కదా. ఐ మీన్ టు సే నెగటివ్ థింకింగ్. సో పాజిటివ్ థింకర్, నెగటివ్ థింకర్. సో మీకు ప్రోగ్రామింగ్ ఎక్స్పర్ట్ అవ్వాలంటే మీరు నెగటివ్ థింకింగ్ తోటే నేర్చుకోవాలి. మీకు అందరూ పాజిటివ్ థింకర్స్గా ఉండాలని చెప్తారు. లైఫ్లో పాజిటివ్ థింకింగ్, మీకు మంచి జాబ్స్ రావాలి, మీరు మంచి పొజిషన్లో ఉండాలి, మీరు యూఎస్ లాంటి కంట్రీస్కి వెళ్ళి మంచి హై రెప్యూటెడ్ జాబ్స్ చేసుకోవాలి అనేది పాజిటివ్ థింకింగ్. బట్ ఇది రాసి సాటిస్ఫై అవ్వకండి. ఇది పాజిటివ్ థింకర్ అనుకుంటే నో హీ ఈజ్ ఎ నెగటివ్ థింకర్. సో ఇక్కడ కూడా మనకు వచ్చే ఆన్సర్ 3 into 2 into 1 6. నో ఇలా రాసినప్పుడు మీకు అడ్వాంటేజ్ అంటే జస్ట్ లెట్ మీ షో. నో హియర్ n value will be taken from the keyboard. Here you may use scanner, or the old one using IO package, we use it to learn in the beginning using data input stream. Or if it is a C language, you can use scanf here, right? So if it is a basic or any other language like Pascal, you will have readln here, whatever it may be. Now n will take the value 3. Now already n అనే మెమరీ లొకేషన్లో 3 ఉన్నప్పుడు you are taking I extra. I feel like this. So ఎందుకు మనం అవి తీసుకోవాలి? Now let us start with n, right? ఈ n వాల్యూ ఉంటుంది. You can have the empty statement here, for loop. This will be empty. So without initialization, it will accept, but you need a semicolon here because the loop, according design by Dennis Ritchie, and of course the followed by John Stroustrup of C++ and James Gosling of Java. They continued the same strategy. Now here, even in C, it expects 2 semicolons. Indirectly, it accepts you 3 statements in between. So ఈ initialization expression రాయకుండా just already your n has 3. So if you feel this is n, you decrease your values up to 1, right? Now here I'll take your n value should decrease 3 to 1 and it will finish up to 1. So decrease అవుతుంది, 1 దగ్గర ఆగిపోవాలి. Now your n value is decreasing, right? Your n becomes minus minus. So 3 becomes 2, 2 becomes 1, right? Now here the logic is just you multiply your f with n. Of course your n has 1. Now here your n is better, you write like this. Your n must be multiplied by f. For your understanding I am writing like this, n into f. So what should be the value? 3. It should multiply with 1. 3 into 1, right? Now here you'll have 3 into 1 3. Then your n becomes 2. Now here already you have 3. Now next time you multiply, 3 becomes 2. Now here you follow the same. Your f was 1. Now the n first value of n was 3. So you got 3. Then n decreases, n 2 అవుతుంది. Now here already your f is 3. You have 3 into 2, 6. Then again it becomes 1. Now your n has 1. Now already f was 6. 6 into 1, 6.
right? Now here if you print the factorial value f, you'll get 6. Now what happened? If your thinking was negative, if you try to start from 3 to 1 multiplication, you doesn't need to take I value. So extra I variable minimize అయింది. ఎన్నే డిక్రీజ్ చేస్తూ we moved till 1. Now you got the same. So ఇక్కడ ఒక వేరియబుల్ తగ్గింది అనకండి, one expression was minimized, one variable has been removed, just if you think negatively. So this is the logic too. Now just I can't say that it was a different scenario, but here whenever you got the value 6, again you are multiplying with 1. That means ఈ లూప్ కానీ ఇంతకుముందు రాసిన లూప్ కానీ మీకు 3 times ఈ లూప్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. Whenever you feel when you get the value 6, unnecessarily you are multiplying with 1, because you know ఏ నెంబర్నైనా 1తో మల్టిప్లై చేస్తే సేమ్ వాల్యూ వస్తుంది. సో మల్టిప్లికేటివ్ ఐడెంటిటీ ఈజ్ 1. సో అన్నెసరీగా 6 into 1 చేయడానికి ఇంకొకసారి మనం ఇటరేషన్ చేస్తున్నాం. ఈ ఇటరేషన్ మినిమైజ్ చేయాలంటే జస్ట్ యు రైట్ గ్రేటర్ దెన్ 1. వెనెవర్ యు గాట్ 2, దట్ వాజ్ ద లాస్ట్ ట్రూ స్టేట్మెంట్, యుల్ హ్యావ్ 3 into 2, 6. When you got 6, it becomes 1. When it is false, you got 6. So unnecessarily మీరు 6ని 1తో మల్టిప్లై చేసే టైం ఎక్స్ట్రా లూప్. So if I say your 3 starts here, n, it repeats up to when n equal to 3, when n equal to 2. Only 2 times repeat అవుతుంది. అంటే యాజ్ ఎ లాజిక్ 3 ఈ ఫర్ లూప్ 2 times ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. ఇట్ వాజ్ ద ఫాస్టర్ దెన్ ద ప్రీవియస్ వన్. ఒక వేరియబుల్ తగ్గింది, ఒక ఎక్స్ప్రెషన్ తగ్గింది. సో ఐ కెన్ సే దిస్ ఈజ్ ద వే ఆఫ్ థింకింగ్. ఒక ప్రోగ్రామ్ని మనం వేరియబుల్స్ తగ్గించలేమా, స్టేట్మెంట్స్ మినిమైజ్ చేయలేమా? ఈ స్టేట్మెంట్స్ మినిమైజ్ చేస్తూ వేరియబుల్ తగ్గినప్పుడు మీ లూప్ ఎగ్జిక్యూషన్ ఫాస్ట్ అవుతుందంటే లూప్ ఎగ్జిక్యూషన్ ఫాస్ట్ అవ్వదు, బట్ 3 times తిరిగే ఫర్ లూప్ 2 times రిపీట్ అవుతుంది. యు ఆర్ గెటింగ్ ద ఆన్సర్. సో దిస్ ఈజ్ ద వే ఆఫ్ లాజికల్ థింకింగ్ ఇంప్రూవ్మెంట్, రైట్? థ్యాంక్ యూ స్టూడెంట్స్.